Прибегнув к хитрости, веревками своей беспричинной милости, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху вызволил Рагхунатху даса Госвами из глухого колодца, достойной презрения семейной жизни. Он сделал Рагхунатху даса Госвами одним из своих приближенных, отдав его под начало Сварупы Дамодара Госвами. Я в почтении склоняюсь перед ним. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda. All glories to Sri Advaita Acharya. And all glories to all the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Чайтанья Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Шри Адвайте Ачарье, слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Hey Mata Gaura Chandra Bhakta Gana Shange Nila Chali Nana Lila Kori Nana Range. Thus Lord Gaurachandra performed various pastimes with his associates at Jagannath Puri in varieties of transcendental pleasure. Так Господь Гаурачандра являл различные лилы вместе со своими спутниками в Джаганнатха-пури, вкушая разнообразие трансцендентных наслаждений. Yadyapi antare Krishna viyoga badaye bahire na prakashaya bhakta dukkha bhaye. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu felt pangs of separation from Krishna, he did not manifest his feelings externally, for he feared the unhappiness of his devotees. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху страдал от разлуки с Кришной, он никак не проявлял свои чувства внешне, не желая огорчать своих преданных. Utkata virahaduka jabi bahiraya tabi jay vaikalya prabhur varnananyaya. The transformations undergone by the Lord when he manifested severe unhappiness due to separation from Krishna cannot be described. Что происходило с телом Господа, когда он испытывал сильное горе в разлуке с Кришной, не поддается никакому описанию. Ramanandar Krishna Kata Swaruperagana Viraha Vedanaya Prabhur Rakaye Parana. When the Lord acutely felt pangs of separation from Krishna, only Sri Ramananda Rai's talks about Krishna and the sweet songs of Swarup Damodar Goswami kept him alive. Когда Господь жестоко страдал от разлуки с Кришной, Шри Рамананда Рай рассказывал ему о Кришне, а Сварупа Дамодара пел сладостные песни. Только это спасало его жизнь. Dine Prabhu Nanashange Hoyanyaman Ratre Kale Bari Prabhu Viraha Vedan. Because the Lord associated with various devotees during the day, his mind was somewhat diverted. But at night, the pangs of separation from Krishna increased very rapidly. Днем Господь общался с разными преданными, и это его отвлекало. Однако ночью боль разлуки с Кришной очень быстро возвращалась к нему. Tara Shuka Hetu Shange Rahe Duijana Krishna Rasa Shloka Gite Korina Santvana. Two people, Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, stayed with the Lord to pacify him by reciting various verses about Krishna's pastimes and by singing appropriate songs for his satisfaction. Два человека, Рамананда Рай и Сварупа Дамодара Госвами, оставались рядом с Господом, чтобы утешать его стихами и песнями об играх Кришны. Subalayache Purve Krishna Shukera Sahaye Gaura Shuka Dhanahetu Taichi Ramarai. Previously, when Lord Krishna was personally present, Subal, one of his cowherd boyfriends, gave him happiness when he felt separation from Radharani. Similarly, Ramananda Roy helped give happiness
to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Прежде, когда Господь Кришна находился на земле, Субала, один из его друзей-пастушков, утешал его, когда он чувствовал боль разлуки с Радхарани. Подобно этому Рамананда Рай утешал Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Purve Yaitsi Radhara Lalita Sahai Pradhan Taitsi Sarup Gosai Rake Mahaprabhu Pran. Previously, when Srimati Radharani felt the pangs of separation from Krishna, her constant companion Lalita kept her alive by helping her in many ways. Similarly, when Sri Chaitanya Mahaprabhu felt Radharani's emotions, Sarup Damodar Goswami helped him maintain his life. Прежде, когда Шримати Радхарани испытывала боль разлуки с Кришной, ее неразлучная спутница Лалита поддерживала в ней жизнь, помогая ей всем, чем только можно. Подобно этому, когда Шри Чайтанья Махапрабху переживал эмоции Радхарани, Сварупа Дамодара Госвами помогал ему поддерживать свою жизнь. Edui janar sobhagya kahan na jai, Prabhu antaranga boliyare loki gai. To describe the fortunate position of Ramananda Roy and Sarup Damodar Goswami is extremely difficult. They were renowned as intimately confidential friends of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Невозможно описать удачу, которая выпала Рамананде Раю и Сварупе Дамодаре Госвами. Они прославились как очень близкие друзья Шри Чайтаньи Махапрабху. Eimata Vihari Gaura Lava Bhaktagan Raghunath Milana Ebe Shuna Bhaktagan. The Lord thus enjoyed his life with his devotees. Oh, devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, now hear how Raghunath das Goswami met the Lord. Так Господь наслаждался в кругу своих преданных. О преданные Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, теперь послушайте о том, как Рагхунатха дас Госвами встретился с Господом. Purve Shanti Pure Raghunath Jabe Mahaprabhu Kripa Kore Kare Shikaila. When Raghunath Das, during his family life, went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu at Shantipur, the Lord gave him worthy instructions by his causeless mercy. Когда Рагхунатх дас был еще семейным человеком, он отправился в Шантипур встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, и Господь по своей неизъяснимой милости дал ему ценные наставления. Prabhu Shikshate Teho Nija Gori Jai Markata Vairagya Chai Hoila Vishayi Prai. Instead of becoming a so-called renunciate, Raghunath Das, following the instructions of the Lord, returned home and played exactly like a pounds and shillings man. Вместо того, чтобы изображать отречение от мира, Рагхунатха дас последовал указанию Господа и, вернувшись домой, стал вести себя как обычный мирянин. Vitarai Vairagya Bahire Kori Sarva Karma Dekhiya Tamata Pitar Ananditamana. Raghunath Das was inwardly completely renounced even in family life, but he did not express his renunciation externally. Instead, he acted just like an ordinary businessman. Seeing this, his father and mother were satisfied. Внутренне Рагхунатха дас, даже ведя жизнь семейного человека, не был ни к чему привязан, но он старался не показывать этого. Напротив, он поступал как обычный деловой человек. Его отец и мать не могли нарадоваться на сына. Mathura hoite Prabhu Aila, Varta Jabe Paila, Prabhu Pasha Chalibari Udyoga Korila. When he received a message that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu had returned from Mathura city, Raghunath Das endeavored to go to the lotus feet of the Lord. Когда он получил сообщение о том, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Мадхуры, Рагхунатха дас
попытался снова оказаться у лотосных стоп Господа. Hena kali mulukera ekamlecha adhikari Shaptagrama mulukera se hoi chaudhari. At that time, there was a Muslim official collecting the taxes of Shaptagram. В то время один мусульманский чиновник собирал налоги в Саптаграме. Purport formally, when the Muslim government was in power, the person appointed tax collector would collect the taxes of the local zamindars or landholders. He would keep 1/4 of the collection for himself as a profit, and the balance he would deliver to the treasury of the government. Комментарий. Во времена мусульманского правления система сбора податей была такой. Сборщики налогов облагали податью местных землевладельцев, так называемых заминдаров. При этом сборщик податей оставлял себе в качестве вознаграждения 1/4 часть собранных средств, а остальное сдавал в государственную казну. Hiranyadasa muluka nila makrari koriya tara adhikara gela marise dekiya. When Hiranyadas, Raghunath Das's uncle, made an agreement with the government to collect taxes, the Muslim Chaudhry or tax collector, having lost his position, became extremely envious of him. Когда Хиранья-дас, дядя Рагхунатхи даса, напрямую заключил с правительством соглашение о сборе податей, мусульманский Чаудури, сборщик налогов, который из-за этого лишился места, стал его заклятым врагом. Baralakka deya rajai sadi bishalakka seturu kichuna payahoila pratipaksha. Hiranyadas was collecting 2 million coins and therefore should have delivered 1,500,000 to the government. Instead, he was giving only 1,200,000, thus making an extra profit of 300,000 coins. Seeing this, the Muslim Chaudhry, who was a Turk, became his rival. Хиранья-дас собирал 2 миллиона золотых монет и должен был отдать правительству 1,5 миллиона. Вместо этого он отдавал только 1 200 000 монет, присвоив себе 300 000 монет. Узнав про это, мусульманский Чаудури, который был турком, выступил против него. So Hiranyadas, he had managed to make a agreement with the government to collect the taxes, and in this way this Turk Muslim Chaudhry lost his position as tax collector and also lost the income from that. Итак, Хиранья-дас договорился с мусульманским правительством о том, что он будет сам собирать подати и сдавать их в правительство. И таким образом мусульманский турок Чаудури, во-первых, лишился своего места, а во-вторых, лишился своих доходов. But he noticed that Hiranyadas was not submitting the full amount to the government. The Hiranyadas was entitled to 1/4 or 25% of the tax collection, which should have been 1.5 million he should have given, but gave only 1,200,000. При этом турок заметил, что Хиранья-дас вместо того, чтобы оставлять себе только четверть податей, то есть 500 000 из 2 миллионов, вместо 1,5 миллиона сдает в правительство 1 200 000. Таким образом, еще 300 000 оставляет себе. So he decided to dob Hiranyadas into the government. И так этот мусульманин решил сдать Хиранья-даса, заложить его в правительство. So Raja Gori Kaipiyatiya
Ujire-anilo, Hiranyadas Palailo, Raghunater Bandila. After sending a confidential account to the government treasury, the Chowdhury brought the minister in charge. The Chowdhury came wanting to arrest Hiranyadas, but Hiranyadas had left home. Therefore, the Chowdhury arrested Raghunath das. Послав тайный отчет в государственную казну, Чаудури привез с собой главного казначея. Но когда Чаудури пришел, чтобы заключить Хираньюдаса под стражу, тот уже скрылся. Поэтому он арестовал Рагхунатху даса. Pratidina Raghunate Koraye Barchana Bapa Jetareyana Nahi Paiba Jatana. Every day the Muslim would chastise Raghunath das and tell him, bring your father and his elder brother, otherwise you will be punished. Каждый день мусульманин обрушивал потоки брани на Рагхунатху даса и требовал от него: «Приведи сюда своего отца и дядю, иначе тебя ждет наказание». Marite anaye jadi deki Raghunate manapiri jaya tabi na pare marite. The Chowdhury wanted to beat him, but as soon as he saw Raghunath's face, his mind changed and he could not beat him. Чаудури собирался избить Рагхунатху даса, но всякий раз, когда он видел его лицо, он отказывался от этого решения. Vishesha kayasta budye antare koridar mukhi tarje garje marite shabayantar. Indeed, the Chowdhury was afraid of Raghunath das because Raghunath das belonged to the Kayasta community. Although the Chowdhury would chastise him with oral vibrations, he was afraid to beat him. Чаудури испытывал страх перед Рагхунатхой дасом, поскольку тот принадлежал к касте Каястх. Чаудури только вслух угрожал ему, а бить боялся. Purport: Raghunath das belongs to a very aristocratic family of the Kayasta community. Рагхунатх дас принадлежал к очень аристократическому роду Каястх. He had substantial influence with the local people, and therefore the Chowdhury or minister was afraid to beat him. Он имел немалое влияние на местное население, поэтому Чаудури, правительственный чиновник, боялся применять силу по отношению к нему. Superficially, he would chastise Raghunath das with threatening vibrations, but he did not beat him. Он только угрожал Рагхунатхе дасу, но не решался на физическую расправу. The members of the Kayasta community in India are generally very intelligent and expert in business management. Члены касты Каястх в Индии, как правило, очень умные люди и хорошие администраторы. Formerly, they were mostly government officers. В прошлом они обычно состояли на службе у правительства. They were mentioned even by Yajnavalkya, as quoted by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Prabhaha. Их упоминает даже Ягьявалкья, которого цитирует Шрила Бхактивинода Такур в Амрита Прабхаха Башье. Chatta taskara durvritayar maha saha sikadibi hidyamana prajarakshat kayastaischa visheshata. From this verse it appears that the government officials of the Kayasta community would sometimes chastise the citizens, and thus it was the duty of the king to protect the people in general from the atrocities of the Kayastas. Из этого стиха становится ясно, что чиновники из касты Каястх иногда притесняли народ, поэтому в обязанности царя входила защита населения от их произвола. In Bengal, the Kayasta community is honored almost as much as the Brahmana community, but in the upcountry of India, the Kayastas are considered Shudras because they generally eat meat and drink wine. В Бенгалии каястхи пользуются почти таким же почетом, как брахманы, но в более северных частях Индии каястх считают шудрами, поскольку они, как правило, употребляют в пищу мясо и пьют вино. In any case, from history, the Kayastas appear very intelligent. Thus, the Muslim Chowdhury was afraid of Raghunath das because he belonged to the Kayasta community.
Но в любом случае, на протяжении всей истории Индии каястхи проявляли незаурядную смекалку. Мусульманский чаудури боялся Рагхунатху даса, поскольку тот принадлежал к касте каястх. So yes, Raghunath das was from a very wealthy, high-class family. Таким образом, мы видим, что Рагхунатха дас происходил из очень высокопоставленной и богатой семьи. He was the only son of his father, and it seemed his uncle Hiranya Das didn't have a son either. So both his father and uncle were greatly depending upon him. Потом он был единственным ребенком своего отца, и похоже, что у его дяди Хиранья Даса тоже не было детей, так что вся семья возлагала на него очень большие надежды. That he would take charge of all the properties and the family business affairs. Они надеялись, что он в свое время унаследует семейное дело и будет заниматься делами семьи. But he was very attracted to Lord Chaitanya, and he wanted to leave home. Однако Рагхунатху даса влекло Господу Чайтанье настолько, что он даже пытался сбежать из дома. But Lord Chaitanya advised him to take care of his family duties nicely, externally behave as if he was attached to the family. But Lord Chaitanya told him that in due course of time, Lord Krishna will deliver you, but don't act like a madman. Господь Чайтанья дал ему такое наставление: не веди себя как безумец, внешне веди себя как человек, который привязан к семье и к материи, выполняя свои обязанности, а в должный срок Господь Кришна спасет тебя. Tabe Raghunatha Kichu Chintila Upai Vinati Korea Kohe Se Malet Chapai. While this was going on, Raghunath Das thought of a tricky method of escape. Thus he humbly submitted this plea at the feet of the Muslim Chaudhry. Наконец, Рагхунатха дас придумал способ освободиться. Он смиренно обратился к мусульманскому чаудури с такими словами. Amar Pita Jeta Hoy Tomar Dui Bai Bai Bhaye Tomara Kala Kora Sarvadai. My dear sir, your father and his elder brother are your brothers. All brothers always fight about something. Дорогой господин, отец мой и дядя – твои братья. Все братья иногда ссорятся друг с другом. Kabu Kala, Kabu Priti, Ihar Nishchoinai, Kali Punatin Bai, Aiba Ekatai. Sometimes brothers fight among themselves, and sometimes they have very friendly dealings. There is no certainty when such changes will take place. Thus, I'm sure that although today you are fighting, tomorrow you three brothers will be sitting together in peace. Иногда братья ссорятся, а иногда снова становятся друзьями. И нельзя предугадать, как они поведут себя в следующий момент. Поэтому я уверен, что так же, как сегодня вы ссоритесь, завтра вы будете все трое мирно сидеть вместе. Ami Yaichi Pitar Taichi Tomar Balak, Ami Tomar Palya Tomi Amar Palak. Just as I am my father's son, so I am also yours. I am your dependent, and you are my maintainer. Ты для меня все равно, что отец. Я завишу от тебя и нахожусь под твоей защитой. Palak Hawa Palyere Tarite na Yuyai Tumi Sarva Shastra Jana Jinda Pira Prai. For a maintainer to punish the person he maintains is not good. You are expert in all the scriptures. Indeed, you are a living saint. Не подобает опекуну наказывать того, кого он содержит. Ты же хорошо разбираешься во всех священных писаниях. Поистине, ты святой во плоти. Etashuni seim lecture mana ardra hoilo dadi vahi ashu pare kandite lagila.
When the Muslim heard Raghunath Das's appealing voice, his heart softened. He began to cry, and tears glided down his beard. От трогательных слов Рагхунатхи Даса сердце мусульманина смягчилось. Он стал плакать, и по его бороде потекли слезы. Mlecha bole aji hoite tumi mora putra aji charai motoma korieka shutra. The Muslim Chaudhry told Raghunath Das, "You are my son from this day on. Today, by some means, I shall have you released." Мусульманский Чаудхури сказал Рагхунатхи Дасу: «С сегодняшнего дня ты мой сын. Сегодня я придумаю, как сделать так, чтобы тебя освободили из-под стражи». Ujire kaiya Raghunath chadaila pratikari Raghunath kahite lagila. After informing the minister, the Chaudhry released Raghunath Das and then began to speak to him with great affection. Известив казначея, Чаудхури освободил Рагхунатху Даса и затем с большой любовью произнес следующие слова. Tomar jaitan nirbudhi ashta lakka khai ami bhagi amare kichu dibare jujai. Your father's elder brother is less intelligent, he said. He enjoys 800,000 coins. But since I am also a shareholder, he should give some portion of it to me. Старший брат твоего отца – неразумный человек, сказал Чаудхури. Он присвоил 800 тысяч монет, но поскольку я тоже имею на них право, ему следовало бы поделиться со мной. Yaha tumi tomar jetare milaha amare jaymati balahoy karana bhara dilun tare. Now you go arrange a meeting between me and your uncle. Let him do whatever he thinks best. I shall completely depend on his decision. Иди устрой для меня встречу с твоим дядей. Потом пусть он сделает то, что сочтет наилучшим. Я полностью доверяю решению, которое он примет. Eimata Raghunathar Vatsareka Gela Dvitiya Vatsari Palaite Manakoila. In this way, Raghunath Das passed 1 year exactly like a first-class business manager, but the next year he again decided to leave home. Guru Maharaj, we've missed verse 34. Oh, sorry. Raghunath Ashitabe Jetare Milaila Mlecha Sahita Vasha Koila Sabashanta Hoila. Raghunath Das arranged a meeting between his uncle and the Chaudhry. The matter was settled and everything was peaceful. Рагхунатха Дас устроил встречу между своим дядей и Чаудхури. Все разногласия были улажены, и все остались довольны. And in this way, Raghunath Das passed exactly 1 year like a first-class business manager, but the next year he again decided to leave home. Так, Рагхунатха Дас провел целый год, ведя себя как образцовый управляющий делами своей семьи, но на следующий год он снова решил уйти из дома. Ratre uti ekala chalila palawa dur hoiti pitatane anila daria. He got up alone one night and left, but his father caught him in a distant place and brought him back. Однажды ночью он встал с кровати и покинул дом, но когда он уже отошел от дома на значительное расстояние, его настиг отец и вернул домой. Eimate bari bari palai dariane tabitara mata kohi tara pitashane. This became almost a daily affair. Raghunath Das would run away from home and his father would bring him back again. Then Raghunath Das's mother spoke to his father as follows. Это стало повторяться почти ежедневно. Рагхунатха убегал из дома, а его отец разыскивал его и возвращал домой. Наконец, мать Рагхунатхи Даса обратилась к его отцу с такими словами. Putra batul hoila ihai rakabandiya tara pita kohe tare nirvina hawa. Our son has become mad, she said. Just keep him by binding him with ropes. His father, being very unhappy, replied to her as follows.
«Наш сын сошел с ума», — сказала она, — «поэтому нужно связать его веревками». Опечаленный отец в ответ промолвил следующие слова. Indra sama aishwarya stri apsara sama e saba bandite narileke yaramana. Raghunath das, our son, has opulences like Indra, the heavenly king, and his wife is as beautiful as an angel. Yet all this could not tie down his mind. Наш сын Рагхунатха дас богат, как царь небес Индра, и его жена прекрасна, как ангел, но все это так и не смогло связать его сердце. Dadira bandhane tare rakiba ke mato janmadata pitanare prarabdha kandaite. How then could we keep this boy home by binding him with ropes? It is not possible even for one's father to nullify the reactions of one's past activities. Как же мы сможем удержать нашего ребенка дома, связав его обычными веревками? Ни один отец не может избежать последствий своих прошлых поступков. Chaitanya Chandra Kripa Hawachi Hare Chaitanya Chandra Batul Ke Rakite Pari. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has fully bestowed his mercy on him. Who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra? Господь Шри Чайтанья Махапрабху щедро одарил его своей милостью. Кто может удержать дома того, кто сошел с ума по Чайтанья Чандре? So Raghunath Das's father understood the real position. The real position of... Of Raghunath Das. Таким образом, мы видим, что отец Рагхунатхи Даса понимал его истинный уровень. He was doing his utmost to keep Raghunath at home. Отец сделал все от него зависящее, чтобы Рагхунатха Даса оставить дома. Previously he wanted to leave, so his father arranged a marriage to a very beautiful and qualified girl. Когда он прежде пытался сбежать из дома, отец женил его на очень красивой и достойной девушке. And of course the parents were very affectionate towards him. Ну и, конечно же, родители очень любили своего сына. And they tried by every means. Они делали все, что от них зависело. But Raghunath himself had fully surrendered in his mind to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но внутренне Рагхунатха Дас уже полностью вручил себя Шри Чайтанье Махапрабху. And although he was, performing the family duties, the business duties, his attraction for the Lord was so strong that he kept trying to leave. Он безукоризненно выполнял свои домашние обязанности, вел дела семьи, но его привязанность к Господу была настолько велика, что он постоянно думал о том, как бросить дом и сбежать. And as we'll hear later in the chapter, eventually the opportunity presented itself, and he was able to go and stay under the shelter of the Lord Chaitanya in Jagannath Puri. И дальше из этой главы мы узнаем о том, что в один прекрасный день Рагхунатхе Дасу выпала счастливая возможность сбежать из дома. Он ей воспользовался и пришел к Господу Чайтанье Джаганнатха Пури, где и стал жить под его присмотром. Some similarity with the life of Narottam Das Thakur. Вам не кажется, что здесь прямая аналогия с историей Нароттам дас Такура? Of course, he appeared later. Он преданный следующего поколения. But he was also from a Kayastha family. Он, кстати, тоже происходил из семьи Каястх. And he also managed to, he was very much attached to
Krishna consciousness, and he wanted to go to Vrindavan and study under Jiva Goswami. Он тоже был очень привлечен сознанием Кришны, у него была мечта отправиться в Вриндаван и там обучаться у Шрилы Дживы Госвами. And he also managed to escape from home. Он тоже сбежал из дома. But later on he came back and he based himself there in his home village of Keturi, and from there he preached Krishna consciousness very widely throughout Bengal. Однако позже Нароттам дас Такур вернулся в свой родной дом, свою родную деревню Кетури и сделал ее штаб-квартирой очень широкомасштабной проповеди, которая шла по всей Бенгалии. But Raghunath das, he never went home. He stayed in Puri and later went to Vrindavan, where he lived on the banks of Radhakund. Что касается Рагхунатхи даса Госвами, то он уже не возвращался домой, он жил какое-то время в Пури, а потом отправился в Вриндаван, где поселился на берегу Радхакунды. Where he lived a very austere life and also spoke daily about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Там он вел очень аскетичную жизнь и каждый день рассказывал об играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Krishnadas Kaviraj Goswami was also living nearby at Radhakund at that time. Кришнадас Кавирадж Госвами в то время тоже жил неподалеку на Радхакунде. And he heard a lot of these pastimes of the Lord. И он слышал эти рассказы Рагхунатхи даса об играх Господа Чайтаньи. And he also used the diaries of Swarup Damodar and Murari Gupta to compile the Chaitanya Charitamrita. И на основе этих рассказов, а также на основе дневников Мурари Гупты и Сварупа Дамодара, Кришнадас Кавирадж Госвами, собственно, и написал Чайтанья Чаритамриту. Okay, so we'll finish there today. Next, going to begin a pastime which is quite long, the pastime of Kanihati Chiradahi festival. Давайте на этом остановимся, потому что со следующего стиха начинается описание очень большой лилы про праздник Чирадои, который прошел в Панихате. Hare Krishna, any question? Пожалуйста, вопросы. Meanwhile, in the chat, there is a message. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, obeisances and gratitude to you from Mataji Anandamayi. She has been dismissed from the hospital. She is very happy and she was feeling your care about her and your prayers. Devotees were feeding her with prasadam constantly. And we have a question, how They say we're very glad to hear that Anandamayi Mataji has recovered and is released from the hospital, able to carry on with her triple service to Krishna. Я очень рад, что Матаджи Анандамайи поправилась, выписалась из больницы и теперь может продолжать свое преданное служение Кришне. We're also sorry that we have lost the association of His Holiness Bhakti Charu Maharaj. Мы также все скорбим по Бхакти Чару Махараджу, общение с которым мы потеряли. Very pure and wonderful devotee and disciple of Srila Prabhupada. Очень чистый, преданный, очень замечательный ученик Шрилы Прабхупады, who served Srila Prabhupada very faithfully, especially in the last period of his pastimes on this earth.
Он верой и правдой служил Шриле Прабхупаде, особенно в заключительный период игр Шрилы Прабхупады на земле. And Maharaj, very wonderful preacher, and has inspired so many devotees all over the world. Махарадж — выдающийся проповедник, и он вдохновлял очень много преданных по всему миру. I was fortunate often to get his association in Bengal, both in Bangladesh and in Calcutta, where he used to be in charge of the BBT and would be translating Prabhupada's books. У меня была счастливая возможность много общаться с ним в Бенгалии, а именно в Бангладеш и в Калькутте, где он имел служение в BBT и отвечал за перевод книг Шрилы Прабхупады. So he traveled all over the world preaching Krishna consciousness, and sometimes also visit other places where I was preaching, like Malaysia, Australia, New Zealand. Он проповедовал по всей стране сознание Кришны, и также проповедовал за рубежом в таких странах, как Австралия, Малайзия, Новая Зеландия. And last time I saw him was in Russia, in an Altai festival in Siberia. Последний раз мы с ним лично встречались в России на Алтайском фестивале в Сибири, Where we are also present with Banu Maharaj and Bhakti Chaitanya Maharaj. Там также был whom first you mentioned besides Bhakti Chaitanya Maharaj? Banu Бану Swami. с вами. Там также был Бану с вами и Бхакти Чайтанья с вами Махарадж. So we spent some days together in remembrance of Srila Prabhupada. It was very relishable. Мы провели несколько дней вместе, вспоминали о Шриле Прабхупаде. Это было очень приятное общение. So we thank him very much for his wonderful association and his wonderful example and all the wonderful service that he has performed for ISKCON, for Srila Prabhupada. Поэтому я хочу выразить признательность Махараджу за хорошее общение, за замечательный пример и за то бесценное служение, которое он совершал для ИСККОНа Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. We've got a question: how caste was determined, by what characteristics? Well, for his Вопрос: как определяют касту, по каким признакам? well, Krishna, of course, says Chaturvarnamaya Shristam Gunakarmi Vibhagashaha, that society is divided into 4 varnas according to the qualities and work. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Чатур Варня Майя Сриштам, общество делится на 4 сословия, 4 уклада жизни в зависимости от качеств людей и рода их деятельности. So technically not according to birth. Так что, строго говоря, происхождение здесь не учитывается. But of course, in the society, generally the father trained the son in the same occupation as himself. Ну, конечно, в традиционном обществе обычно отец передавал свою профессию, свои умения сыновьям. So therefore, it was quite common that the son would take on the same varna, the same occupation as the father. Так что это было распространенное явление, когда сын наследовал профессию или варну отца. So that's why it tended to be also according to birth. Поэтому в итоге так и стали определять варну по происхождению. One more question: why did Lord Chaitanya
possessing complete knowledge, didn't write any books and left only Шикшаштака. Почему Господь Чайтанья не писал книг, обладая совершенным знанием, осталось только Шикшаштака? Well, he was always absorbed in an ecstatic love of Krishna and experiencing the highest symptoms of Krishna prema. Он был настолько погружен в глубочайший экстаз сознания Кришны и переживания очень возвышенных эмоций Кришна-премы. And was also completely absorbed in chanting the holy names of Krishna. Он был также полностью поглощен повторением святых имен Кришны. So therefore he delegated the service of writing books to his leading disciples, the Goswamis. Что поручил написание книг своим главным ученикам Госвами. Gave them a lot of responsibility and a lot of service. Он возложил на них очень большую ответственность и очень большое служение им поручил. Okay, so I'm going to finish here today. На этом мы с вами остановимся. And the next time we'll read about Raghunath das's meeting with Lord Nityananda. И в следующий раз мы с вами прочитаем о том, как Рагхунатха дас встретил Господа Нитьянанду. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hare Krishna.